Vijana Bala Kiribadakari Vijana Bala Yasodanandana Prachajana Ranjana Yasodanandana Prachajana Ranjana Yamuna Tira Vanachane Yamuna Tira Vanachane Jaya Radha Sunjabihare Jaya Radha Madhava Sunjabihare Jaya Radha Madhava Sunjabihare Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parvacharya Storta Satashi Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. You know, if you're in a situation where it's possible, you should bow down on the floor and pay your obeisances during Prema Dhwani prayers. Если у вас позволяет ситуация, то вы должны во время молитв Према Dhwani сделать поклон. Don't be lazy. Не будьте ленивыми. Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parvacharya Storta Satashi Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBD founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaura Shri Krishna Chaitanya Pramanityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaura Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mahi Ki Jai. Jamuna Mahi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bo. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Pundli. And if you're wondering why I did not bow down during Prema Dhwani prayers, И если вам интересно, почему я не кланялся во время молитв Према Dhwani, it's because if I bow down, then you won't be able to hear me say the prayers. потому что если бы я поклонился, то вы бы не услышали мой голос, как я бы читал молитву. Is this on properly? It seems like so mixed up. Something's wrong. No. No, oh, your beads. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Good. Om Jnana Timirandasya Dhyananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от меня невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним.
Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Evacha Paditanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны деревьям желаниям могут исполнить желания каждого, полны сострадания к падшим обусловленным душам. Just check and ask them if they can hear you. They can all hear you. Меня хорошо слышно? Yeah, okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 8. Right. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 3 песнь, глава 8. Text. Yeah, Chapter 8 is entitled Manifestation of Brahma from Garbhodaksha Vishnu. Глава 8 называется «Проявление Брахмы из Гарбхадакши Вишну». And we'll start with text 10. Начнем с 10-го текста. Is that correct, Bhaktivedanta Krishna Maharaj? Text 10? Правильно, Бхактивinoda Кришна Махарадж? 10-й текст. Yeah, okay. Now, we'll chant the we'll chant the verse responsively, because that's the way Srila Prabhupada did it. Мы прочитаем стих друг за другом, потому что это та система, которую Шрила Прабхупада учил. So please repeat, but with your microphones off, because there's a time lag and it can cause a disturbance. Да, пожалуйста, все повторяйте, но при выключенном микрофоне, потому что из-за задержки времени это будет не получится. Oda Ода, Aplutam Аплутам, Vishvam Вишвам, Idam Идам, Tada Тарам, Asit Амсит, Yat Яд, Nidraya Видаям, Amilata Милитам, Drik Вид, Nyamilayat Ямилаям, Ahi Али, Indra Индра, Talpe Талпе, Adishayanaha Дишишаям, Ekaha Векахам, Krita Рита, Shanaha Шана, Sva Свам, Atma Атман, Ratau Ратау, Nirihaha Ирихахам, Uda Plutan Vishvam Idantadasit Уда Плутам Вишвам Тадасит, Yanidraya Milita. Oh, just a minute. Yanidraya Milita Drin Yami. Oh boy. Yanidraya Milita Drin Yamilayat. Яни Грая Мирита Дрин Ямилая, Ahindra Talpe Dishayana Eka. Ахиндра Талпе Дишаяна, Krita Kshana Swatma Ratau Nerihaha. Критакшана, Now, it's really important that we learn how to pronounce the Sanskrit according to the transliteration. И очень важно, чтобы мы учились произносить санскрит так, как написано в транслитерации. That was Prabhupada's idea for doing chanting the verse responsibly, was Prabhupada's idea for us to learn how to pronounce the Sanskrit. И идея Шрилы Прабхупады была, вот, когда все произносили санскрит, это
был способ научиться произношению санскрита. So everyone should participate in the chanting of the Sanskrit and should learn how to pronounce it. Все должны участвовать в этом произнесении санскрита и учиться, как его произносить правильно. And there are pronunciation guides in the back of some of the books. И есть в некоторых книгах Шрилы Прабхупады есть в конце там руководство по произношению санскрита. I'll chant the verse a couple more times. Так, я прочитаю стих еще несколько раз. And you listen very carefully, И вы слушайте очень внимательно. because I'm going to ask some of you then to chant the verse. Потому что я попрошу вас затем вас повторить стих. And you should do it exactly the way I do it without making any changes. Должны это сделать абсолютно, точно таким же способом, как я это делал, без всяких изменений. Srila Prabhupada said that was one of his complaints about his Western disciples, is that they always want to change everything. Это было он жаловался на учеников, у него была претензия, что они постоянно хотят что-то менять. So just listen very carefully and chant the same way. Так, слушайте очень внимательно и повторяйте таким же образом. Uda Plutan Vishvamidantarasid Yani Traya Militadrin Yamilayat Ahindra Talpe Dishayana Eka Kritakshana Svatma Ratau Nirihaha Uda Plutan Vishvamidantarasid Yanidraya Militadrin Yamilayat Ahindra Talpe Dishayana Eka Kritakshana Svatma Ratau Nirihaha. Okay, Bhaktinanta Krishna Maharaj, your turn. Махарадж, ваша очередь. You have to turn on your microphone. Вам нужно включить микрофон. Microphone, Maharaj. Да, все включил. Секунду. Уда плутам вишвамидам тадасит. Уда Plutan Vishvamidantarasid Я нидрая, я милитадрин, я милаят. Yanidraya Militadrin Yamilayat Ахиндра талпит хикшаяна эка. Ahindra Talpe Dishayana Eka Критакшанах сватмаратау нирихаха. Kritakshana Svatma Ratau Nirihaha. Perfect. Идеально. Spasiba. Okay, someone else? Кто-то еще? Уда плутам вишвамидам тадасит. Uda Plutan Vishvamidantarasid Яниндрая милитадрин ямилаят. Yanidraya Militadrin Yamilayat Ахиндра талпи дишаяна эка. Ahindra Talpe Dishayana Eka Такшанак сватмаратау нириха. Kritakshana Svatma Ratau Nirihaha. Who's that? Vivaswata Manu Prabhu? Кто это был? Ананта Okay. Шеш. Spasiba. Okay, Yes. someone else? Уда плутам вишвамидам тадасит. Wait. Подождите. Who's chanting
chanting now? А кто сейчас повторяет? Вайвасватаману дас. Oh, but who was just chanting before? А кто перед этим повторял? Ананта Шеша Прабху. Ananta Shesha Prabhu, okay. Yeah, Vaivasvata Manu Prabhu, don't change the key. Не меняйте тональность. You're making it go down a little bit. Вы чуть-чуть вниз опускаете голос. Just follow the same way. Просто повторяйте в том же ключе. Uda Putan Vishvamidam Tadasit. Да, путам вишвамидам тадасит. Okay, now you try. Давайте вы сейчас. Уда путам вишвамидам тадасит. Uda Putan Vishvamidam Tadasit. Янидрая милитадринья ми ваят. Yanidraya Milita Drin Yamilayat. Ахиндата педхишаяна эках. Nya. Ahindra Talpe Dishayana Eka. Ахиндрата педхишаяна эках. Ahindra Talpe Dishayana Eka. Критакшанах сватмаратав. Wait, no, it's not Krita. Там не крита. If it was going to be Krita, there would be a long mark over the A. Если бы это была крита, то там над А был бы значок длительности. But there's no long mark over the A. Там нету. Therefore it's Krita. Поэтому произносится крита. Krita Kshana. Критакшана. Okay, try again. Попробуйте заново. Критакшанах сватмаратав нирихах. Okay, that'll do. Окей. That'll do. It means okay. Хорошо. Okay, now we're going to chant a word by word translations in 3 languages. Так, сейчас прочитаем пословный перевод на 3 языках. Everyone should repeat the Sanskrit. Все должны повторять санскрит. You repeat the English if you can. Можете повторить английский, если можете. But everyone except me should repeat the Russian. Но все, кроме меня, должны повторить русский. If I can repeat some of the Russian, I will, but probably I won't. Если я смогу что-то по-русски повторить, я повторю, но скорее всего, не смогу. Okay. Oda. Вода. Water. Water. Who's saying the Sanskrit? Somebody has to say the Sanskrit. А кто санскрит? You said the Sanskrit. So they should turn off their mic. So Yeah, they should turn off their microphones. Давайте все выключите микрофоны и просто повторяйте за нами. С выключенными микрофонами. But you should say the Sanskrit. Okay. I mean the Russian. Okay. Try again. Oda. Вода. Water. Water. Воду. Oda. Aplutam. Аплутам. Submerged in. Погруженный в. Vishvam. Вишвам. The 3 worlds. 3 worlds. 3 мира. Edam. Идам. This. This. Это. Tada. Тогда. At that time. At that time. В ту пору. Asit. I see It so remained. it so remain. Оставались. Yet Я in which. in which. Которых. Nidraya. Не играя. In slumber. In slumber. Во сне. Amilita. Амилита. Closed. Closed. Закрыты. Dreek. Дрих. Eyes. Eyes. Глаза. Yamilayat. Ямилая. Not completely closed. Not completely closed. Закрыты не до конца. Ahi Indra. Ахи Индра. The great snake Ananta. The great snake Ananta. Великий змей Ананта. Kalpe. Таупе. On the bed of. На ложе.
Adishayanaha, lying on. Покоясь. Ekaha, alone. Один. Kritakshanaha, being engaged. Погруженный. Swaatmaratau, enjoying in his internal potency. Enjoy his internal potency. Наслаждался своей внутренней энергией. Nirihaha, Нирихаха. without any part of the external energy. Without any part of the external energy. Translation, Не подвластной внешней энергии. sorry. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. When the three worlds were submerged in water, Garbhodakshai Vishnu was alone, lying on his bedstead, the great snake Ananta. And although Garbhodakshai Vishnu appeared to be in slumber in his own internal potency, free from the action of the external energy, his eyes were not completely closed. Когда все три мира были покрыты водой, не существовало никого, кроме Гarbhodakshая Вишну, который покоился на своем ложе, великом змее Ананте. Он как будто дремал, погруженный в свою внутреннюю энергию, а его внешняя энергия пребывала в бездействии. При этом глаза Господа оставались слегка приоткрытыми. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Lord is eternally enjoying transcendental bliss by his internal potency, whereas the external potency is suspended during the time of the dissolution of the cosmic manifestation. Господь черпает вечное трансцендентное блаженство в своей внутренней энергии, а его внешняя энергия во время уничтожения материального космоса пребывает в бездействии. And that's the end of the purport. Это конец комментария. Now, this chapter and also the next chapter tend to be very technical. Вот эта глава и следующая глава, они носят довольно технический характер. And there are many other sections of the Bhagavatam that have lots of technical information. И также есть много других мест в Бхагаватам, где дается очень много такого рода технической информации. Like especially the 5th canto. И в особенности 5-я песнь. I recall that when the 5th canto was published, a few devotees left ISKCON. Мне помнится, когда 5-я песня только была издана, после этого несколько преданных покинуло ISKCON. Because they just couldn't accept it. Потому что они просто не смогли принять того, что там. But when I read a chapter like this, there are two main things that occur to me. И когда я читаю главы, подобные этой, две главные вещи приходят мне в голову. One is that Srila Prabhupada's physical age at that time, when he was translating the 3rd canto, was probably about my physical age now, maybe a little more. И вот первое, то, что физический возраст Шрилы Прабхупады, когда он переводил 3-ю песнь, он более-менее соответствует возрасту, в котором я сейчас нахожусь. And he knew he didn't have much longer in that body. И он знал, что ему недолго оставалось в этом теле. He said, the warning signs are there. И он говорит, что угрожающие, то есть знаки опасности уже присутствуют уже. Got it? You understand? The warning signs Да, are there. то есть угрожающие признаки уже проявляются. Yet he so patiently took the time to translate all this technical stuff.
И несмотря на это, он уделял столько времени для того, чтобы объяснить вот эти все технические моменты. So that's one thing that really amazes me about sections of Prabhupada's books, especially the Bhagavatam, like this. И вот это очень, очень меня поражает всегда, когда я вот читаю такие вот Бхагаватам моменты вот такого технического характера. That obviously Srila Prabhupada considered it very important. Otherwise, why would he spend the last few years of his time in this body translating and commenting upon such technical stuff? И очевидно, что это довольно важно. Иначе зачем бы Шрила Прабхупада тратил столько времени, когда ему всего несколько лет оставалось жизни, он тратил столько времени для того, чтобы перевести, написать эти все, описать эти все технические детали. Another thing, the second thing that really strikes me when I read portions of the Bhagavatam like this is how much knowledge Srila Prabhupada had. И второе, что меня очень сильно удивляет, когда я читаю такие участки Бхагаватам, что насколько Шрила Прабхупада обладал обширными познаниями. He didn't have a Veda base. У него не было веда-базы. He didn't have easy access to dozens of scriptures. У него не было такого легкого доступа, быстрого доступа к десяткам писаний. Yet he was often quoting from dozens of scriptures. Но все же он очень часто цитировал из десятков различных писаний. All these things he's describing in this chapter, this is from various scriptures. И вот то, что он цитирует, вот эти частые цитаты в его книгах, все это из разных писаний. So Srila Prabhupada's knowledge was so vast and so deep. И знание Шрилы Прабхупады было настолько глубоким и обширным. Now, just a second. I want to get back to the database. Okay, so now for us, we may find this kind of portion of the Bhagavatam a bit boring. Для нас мы можем находить вот такие вот, когда встречаем такие описания Бхагаватам, немножко скучными. And not very relevant to our daily lives. И которые не очень соотносятся с нашей повседневной жизнью. Well, it doesn't necessarily have to be relevant to your daily life. Но это не обязательно должно быть очень соотноситься с вашей повседневной жизнью. Because Srila Prabhupada emphasized again and again and again that just by hearing, you're getting purified. Шрила Прабхупада подчеркивал снова и снова, что просто благодаря слушанию вы очищаетесь. Naturally, it may seem boring to us because we're materially conditioned for millions of lifetimes. Естественно, это для нас может казаться скучным, потому что мы обусловлены миллионы жизней. And because particularly in this lifetime, we've been brainwashed from very early age about material science. И в особенности в этой жизни мы с самых ранних лет нам были промыты мозги вот этой наукой. Like there's one song written by one of Srila Prabhupada's disciples. Well, two of Srila Prabhupada's disciples. One wrote the lyrics and one did the music. И есть одна песня, которая написана двумя учениками Шрилы Прабхупады. Один написал текст, другой музыку. They recorded it, I think, in 1978 or 79. Она была записана или в 78 или 79 году. It's called "Think Before You Drink." Она заглавлена «Подумай перед тем, как пить». And one of the lines is something like this: that I was soon sent off to school, Я очень быстро меня выгнали из школы, where my teachers fed me poison and I drank it like a fool.
When what? Where my teachers fed me poison and I drank it like a fool. Где учителя поили меня ядом и and what? And I drank it like a fool. И я пил это, и словно глупец я пил этот яд. We're from a very young age, we're taught material science. С самых ранних лет нам учили нас вот этой материальной науке. Our brains are programmed with this material science. И наш мозг запрограммирован вот этой научным знанием материальным. And when we encounter something like the knowledge in the Bhagavatam, we think it's strange. Когда мы встречаем знания, подобные Бхагаватам, мы думаем, что это что-то странное. Now, practically, ever since I joined ISKCON, I had a really cynical attitude towards Ayurveda. И практически с того момента, как я присоединился к ИСККОН, у меня всегда было довольно циничное отношение к аюрведе. I just couldn't understand it. It seemed to me like hocus pocus. You know what hocus pocus is? Я не мог это понять. Я думал, что это просто какой-то фокус-покус. Some like kind of nonsense. Просто какая-то нелепица. You know, you get a little bit of this powder, or a little bit of, you know, some tablet or something that's supposed to fix you up. Вы должны взять там чуть-чуть порошка, потом соединить с какой-то таблеткой, и это должно возыметь эффект. And I considered it not very scientific. И я считал это не очень научным. So instead, what did I do? I went to the doctors who fed me drugs. И что я делал вместо этого? Я ходил к обычным докторам, которые меня кормили таблетками. But this past spring and summer, my body was so sick, and I was so fed up with taking allopathic medicine. Но последние весну и лето я был мое тело было так больно, что я уже отчаялся принимать вот эти аллопатические таблетки. I had to do something different. И я подумал, что нужно что-то новое. So I got an Ayurvedic doctor. И у меня появился аюрведический доктор. And he really impressed me because he seemed so confident that he could cure my problem. И он меня очень впечатлил, потому что казалось, что он был очень уверенным, что он может вылечить меня. So I did what he said. И я делал то, что он говорил. I took a little bit of this kind of powder mixed with a little bit of honey. Я брал немножко этого порошка, смешивал его немножко с медом. And some other tablets. И другие таблетки тоже. And pranayam. И пранаяму. For years, devotees had been telling me I should do pranayam, but I just thought it was a waste of time. Годами мне преданные говорили, что нужно делать пранаяму, но я считал это просто тратой времени. But somehow or other, this doctor convinced me. Но каким-то образом, так или иначе, этот доктор убедил меня. And I saw gradually that my health was improving. Я увидел, что постепенно мое здоровье улучшается. I couldn't understand it. These things that he was telling me to do seemed ridiculous, but my health was improving. Я не мог понять все его эти предписания, потому что мне казалось это очень нелепым таким, все порошки, но это работало. And then I realized this isn't just some kind of shamanism or voodoo or something like that. Я подумал, что это может быть какой-то тип шаманизма или буддизм. This is actually scientific. It's not shamanism, right?
Yeah, It's not shaman. yeah. То есть, да, то есть это не какой-то шаманизм или буддизм, а это, ну, настоящая наука. It's scientific. Это научно. It's just a different kind of science than the one I've been accustomed to. Это просто другой вид науки, который не знаком мне был. And it's a better science. И это, ну, лучший вид науки. I've had certain health problems for like almost all my life. У меня были какие-то, ну, конкретные проблемы со здоровьем почти всю мою жизнь. Like at least 60 years. Ну, по крайней мере, 60 лет. And I've gone to many doctors. Я посещал очень много докторов. All kinds of doctors. Ну, разных докторов. Allopathic, Аллопатических, naturopathic, натуропатических, homeopathic, гомеопатических, this apathic and that apathic. этих патических. And none of them really solved my problem. И ни один из них не решил моих проблем. But this Ayurveda was solving my problem. Но эта аюрведа, она решила мои проблемы. So I understood. It's a different kind of science. Я понял, что это другой вид, то есть это наука, это другой вид науки. So in the same way, for somebody with a materially conditioned mind and intelligence, what we read in the Bhagavatam about the Purusha avatars. И также мы, когда читаем вот эти секции Бхагаватам, где описано Пуруша аватара с нашим сознанием, and about Lord Brahma, и вот о Господе Брахме, and the creation of the material world, о создании материального мира, and the creation of the bodies of the living entities. о том, как создавалось тело живого существа. It may seem bizarre to us. Это может казаться для нас неправдоподобным. But that's because we are materially conditioned. Но это потому, что мы материально обусловлены. And we can't understand it. Поэтому мы не можем этого понять. Like somebody says, well, that doesn't make any sense. Кто-то может сказать, ну, это не имеет никакого смысла. Yeah, of course it doesn't make any sense to you because you're an idiot. Конечно, это не имеет для вас никакого смысла, потому что вы идиот. Now, let's just suppose that we decide we need to teach the devotees material science. Ну, давайте предположим, что вот мы решили научить преданного материальной науке. It's important that they learn these things so that they know how to get along in the world. Это же важно, чтобы они научились этим вещам, чтобы они могли действовать в этом мире. So let's say we get a professor of trigonometry to come in. И, скажем, мы пригласили профессора тригонометрии прийти. And so this trigonometry professor, he's very enthusiastic. И этот профессор тригонометрии, он очень такой вдохновленный. He's got a big chalkboard. У него большая такая доска. And he's writing all these things. First line, second line, third line. Он пишет вот все эти строчки, первая, вторая, третья. And he says, I'm going to prove to you such and such. И он говорит, я вот сейчас докажу вам то-то и то-то. And at the end, he puts a big equal sign with some number, and he says, voila, see, I proven it. В конце он ставит знак равно, и после него ставит какую-то цифру и говорит, вуаля, все, я решил. How do we know? А как мы наверняка можем знать? We have no idea what he was doing. Мы не знаем, что он там делал. Even the images that he puts there, they're not all numbers, so we don't know we don't know if it's right side up or upside down. Вот все значки, которые он там ставил, кавычки, мы даже не знаем, правильно ли он их поставил, нужно ли, видимо, перевернутым.
Because we haven't been trained in trigonometry. Потому что мы не учили до этого тригонометрию. So devotional service is a great science. И преданное служение – это большая наука. In order to understand it, we have to be trained in it and we have to practice it. Для того, чтобы понять, нам нужно быть тренированным в ней и практиковать ее. I have one godbrother who joined ISKCON in New York in about, I don't know, about the same time I did, 1970, 71, something like that. У меня есть духовный брат, который присоединился примерно в то же самое время, когда я, в 70-м, 71-м году в Нью-Йорке. At the time, he was 17 years old and he had to finish the last year of high school. И в то время ему было 17 лет всего лишь, и ему нужно было закончить высшую школу. So the science teacher asked every student to write an essay about anything scientific. И школьный учитель попросил каждого из них написать какое-то эссе, какое-то научное эссе. So he wrote his essay on the nectar of devotion. И он написал эссе, основываясь на книге «Нектар преданности». So the teacher said, what is this? This is not science. И учитель сказал, что это такое? Это же не наука. So he showed the teacher the cover of the book. Он показал учителю обложку этой книги. It says, the nectar of devotion, the complete science of bhakti yoga. Там написано, что нектар преданности – это полная наука сознания Кришны. So the teacher thought this is a good point and gave him a high mark. И учитель подумал, это хороший момент, и поставил ему высшую оценку. So it is, it's a science. То есть, да, это наука. But to understand it, one has to be purified. Чтобы понять это, нужно очиститься. Atat Shri Krishna namati na pavegrayam indriyai sevon mukhe hijivado swayameva spuratyata. That Krishna consciousness can't be understood by the mundane mind and senses. Сознание Кришны невозможно понять материальными умом и чувствами. Nor the mundane intelligence. И материальным разумом. Tat Shri Krishna namadi na pavegrayam indriyai sevon mukhe hijivado. He has to get purified by sevan, by service. Он должен быть очищен благодаря служению. Hijivado means beginning with the tongue. И это означает, служение начинается с языка. Srila Prabhupada said that the business of the tongue has two purposes. One is to chant the holy names, and the other is to taste Krishna prasadam. И Прабхупада объяснял, что у языка есть два предназначения основных. Это пробовать вкус и Taste Krishna prasadam. taste Krishna prasad. And what else? And speech. To chant Hare Krishna and taste Krishna prasadam. То есть повторять Харе Кришна, и второе это пробовать Кришна прасад. So this was in the very early days of ISKCON. Это было в самом начале ISKCON. So one young man he looked a little confused. И один молодой человек, его это немного озадачило. And he said, but Swamiji, we can't do both at the same time. Он сказал, Свамиджи, но мы же не можем две эти вещи одновременно делать. So Srila Prabhupada said, you can chant in between bites. И Прабхупада сказал, ты можешь повторять между тем, как кусаешь прасад, откусываешь. Anyhow, the point of that verse is that we can only understand Krishna consciousness by the mercy of the Lord when he's pleased with our service. И, момент в том, что мы можем понять эту науку только когда Кришна доволен нами. We'll see this principle later in this chapter. И мы видим этот принцип позже описан в главах, последующих главах.
Lord Brahma was trying to find out the source of his existence by his own endeavors. Господь Брахма пытался понять причину своего существования с помощью своего собственного разума. But it wasn't possible. Но это было невозможно. The only way he was going to be able to understand anything was by the mercy of the Lord. Единственный способ, которым он мог что-либо понять, это только благодаря милости Господа. So therefore, if we want to understand technical information and knowledge like we find in this chapter, И также, если мы хотим понять техническую информацию, которая приводится в этих главах, we have to purify our hearts. мы должны очистить наши сердца. And especially that comes from attentive chanting of japa. И в особенности это происходит благодаря внимательному повторению джапы. And from studying Srila Prabhupada's books, hearing it again and again and again. И изучение книг Шрилы Прабхупады, слушание снова и снова. Even if we don't understand it, it doesn't matter. Даже если мы не понимаем это не важно. But if we just keep hearing it, eventually we get purified, eventually we understand it. Но если мы будем продолжать слушать, то в конце концов мы поймем, в конце концов мы очистимся. Somebody asked Srila Prabhupada one time about the deities. И однажды Шрила Прабхупаду спросили по поводу божеств. That he said, we're telling people that this is the Supreme Lord in this form on the altar. Они говорят, мы вот говорим людям, что это сам Господь вот в этих формах проявился. But we haven't realized this ourselves. Но мы сами еще не реализовали это. So isn't it a little hypocritical? Является ли это немножко двуличным или Hypocritical? да. Ну как. You got it? Сейчас, секунду. You don't know? Да, двуличным. Не является ли это двуличием? And Srila Prabhupada said, no. He said, whether or not you realized it is not the main thing. Что Прабхупада сказал? Нет, осознали ли вы это или нет, это не важно. The main thing is you find out who the authority is. Главное, вы должны найти, кто является авторитетами. Once you find out who the authority is, you hear from him. И когда вы нашли, кто является авторитетом, вы должны слушать от него. And you continue hearing from him. И продолжать слушать от него. And eventually you'll get purified to the extent that you will realize what he's telling you. И в конце концов вы поймете, вы реализуете то, что он вам говорит. Of course, Srila Prabhupada said hearing also means putting into practice what you've heard. Также Шрила Прабхупада говорил, что слушание означает это применение на практике того, что вы услышали. So we have to practice. That's what sadhana means, practice. То есть мы должны практиковаться. Садхана — это и значит садхана, практика. Vaidhi sadhana bhakti, practicing devotional service under the guidance of a bona fide spiritual master. Вайди садхана бхакти — это практика преданного служения под руководством духовного учителя. And then everything will be revealed. И затем все будет вам явлено. Sometimes when devotees would ask Srila Prabhupada technical questions, И иногда Шрила Прабхупаду спрашивали технические вопросы, he would very patiently answer them. и он очень терпеливо отвечал на них. But sometimes he seemed to get a little bit impatient with such questions. Но иногда он немножко терял терпение. And he said, just chant Hare Krishna and everything will be revealed. И он отвечал, просто повторяй Харе Кришна, и все тебе откроется. One time, one lady asked Srila Prabhupada something about the sun god. Однажды
One lady, one devotee lady asked you to Prabhupada something about the sun god. Однажды одна девушка преданная спросила Шрилу Прабхупаду о боге солнца. Or the sun planet, I think. Или планете солнца. So Prabhupada said, why don't you go there and find out? Прабхупада ответил, почему тебе туда не отправиться и не выяснить это? So anyway, the main point is we have to get our hearts purified. Но главная мысль в том, что должны очистить сердце. It's natural. There's so many things we don't understand about Krishna consciousness. И это естественно, что мы не можем очень многих вещей понять о сознании Кришны. And especially all this technical stuff like in this chapter and the next chapter. Ну и в особенности вот детали вот эти все в этой главе, которые в следующих главах. But if we work on getting purified, then we'll understand. Но если мы будем продолжать работу над очищением сердца, то в итоге мы поймем. And I've noticed that the devotees trying to get purified have a few particular obstacles. Я заметил, что преданные в процессе того, как пытаются очиститься, сталкиваются с двумя проблемами. The main obstacle seems to be inattentive chanting. Одно из препятствий – это кажется, что невнимательное повторение. And one of the main reasons they don't chant japa attentively is because they're sleepy. И главная причина, почему они повторяют невнимательно, потому что они в полусонном состоянии находятся. Because they didn't get enough sleep, therefore it's hard for them to chant their japa. Потому что так как они не выспались, для них сложно повторять внимательно джапу. Another thing I've seen among devotees is they associate too much with non-devotees. И второе препятствие, как мне кажется, то, что они очень много общаются с непреданными. So sometimes devotees ask, well, what do you mean by too much? Иногда преданные спрашивают, а что вы подразумеваете под слишком много? The answer is any amount at all is too much. И ответ, любое количество, это слишком много. Another thing is that they're not careful to eat only Krishna prasadam. И еще одно препятствие, это то, что преданные не так строги в том, чтобы есть только Кришна прасад. Now these things I've just mentioned, these are preventing us from getting purified. И вот эти вещи, которые я упомянул, это вот главное препятствие для нашего очищения. And prevent us from understanding about Lord Brahma and the Purusha avatars. И они являются препятствием для того, чтобы понять Господа Браму и Пуруша аватары. And the whole Srimad Bhagavatam. И весь Шримад Бхагаватам. Okay, now Bhaktivedanta Krishna Maharaj, what time is this class supposed to end? Махарадж, когда лекция должна закончиться? Microphone. Обычно в это время лекция заканчивается, начинаются вопросы 20 минут, 20-30 минут. Usually by this time, lecture will end, and we have questions after this for 20-30 minutes. For what? How much time? 20 to 30. Okay. Okay, so anybody have any non-technical questions? Так, есть ли у кого-то вопросы не технического плана? Because if you ask technical questions, I'll be embarrassed because I probably won't be able to answer them. Потому что если у вас будут технические вопросы, то вы меня поставите, то есть в затруднительное положение, потому что я не смогу ответить. Yes, Vaibhaswata Manu Prabhu.
Microphone. First Maharaj, the first hand to rise. What's that? First Maharaj Bhaktan Ananta Krishna Goswami Maharaj. The first. Bhaktinanta Krishna Maharaj has his hand. Okay. Bhaktinanta Krishna Maharaj. Пожалуйста. Дорогой Махадьюти Махарадж, вы сказали, что одна из причин плохой джапы – это то, что преданные много общаются с непреданными. Как им избегать этого? Потому что привычки старые остаются общаться с непреданными. Как избавиться от этой привычки? So, dear Maharaj, you mentioned that one of the main obstacles to prevent us from authentic japa is to association with non-devotees. But how to avoid this association? Because we're accustomed to associate with Because what? We're accustomed to associate with them. How to avoid a completely association with non-devotees? Stop. Потому что это уже у многих вошло в привычку. Because it's became a habit for the. Yeah. Fortunately, you are not your habits. Но, к счастью, вы не ваши привычки. Habits can be changed. Привычки могут быть изменены. Unfortunately, in my experience, good habits are easy to change. Но, к несчастью, по моему опыту, хорошие привычки легко изменить. Let's say I develop some good habit in Krishna consciousness. Например, я развил какие-то хорошие привычки в сознании Кришны. But because of the influence of the material energy, that good habit can easily go kaput. Но под влиянием материальной энергии эти хорошие привычки очень легко могут уйти в небытие. Bad habits are harder to change. Плохие привычки, их сложнее изменить. But they can be changed. Но это можно сделать. My observation is that the first thing is that to recognize what is a bad habit. И первая вещь, очень важно понять, а что является плохой привычкой? Что же это? In my conversations with devotees, what I've seen repeatedly is that they don't get it. They don't understand how detrimental is bad association. И вот по моему опыту, когда я общаюсь с преданными, мне кажется, что они просто не могут вот это понять до конца, что насколько плохо вот это общение с непреданными. And they have all kinds of excuses. Они имеют очень много разных оправданий. Well, what about my job? Ну, а что с моей работой? What about school? Как я в школу? What about my parents? You can make whatever excuse you want. Вы можете любое оправдание привести, какое вы хотите. But bad association is still bad association. Но плохое общение, оно остается плохим общением. And you're going to get contaminated by it. И вы будете осквернены благодаря этому общению. Therefore, we have to choose. What do I want? Поэтому нам нужно выбрать, чего я хочу. I can't quote anything on this point. Я не могу ничего процитировать по этому поводу. But I've observed that one way to categorize devotees is that there are the transcendentalists and the sentimentalists. И есть один способ, как можно категорию преданных. То есть есть категория преданных, которая называется трансценденталисты, а есть категория преданных, которая называется сентименталисты. If you want to be a transcendentalist, you can't be a sentimentalist. It doesn't work. Если вы хотите быть трансценденталистом, то вы не можете одновременно с этим быть сентименталистом. Это не получится. And if you want to be a sentimentalist, you are not going to succeed as a transcendentalist. А если вы будете сентименталистом, вы не сможете стать успешным трансценденталистом. The two are mutually exclusive. Они оба взаимоисключаемы.
Let's say, for example, Например, для примера, that I don't smoke cigarettes. я не курю сигареты. But if I go into a room where everybody's smoking cigarettes, Но если я войду в комнату, где все курят сигареты, when I come out of that room, I'm going to smell like cigarettes. когда я выйду из этой комнаты, я буду весь пропахнут этими сигаретами. So better to keep the association of devotees who are always hearing and chanting Krishna's glories. И лучше быть в общении с преданными, которые постоянно воспевают славу Господа. So even if you are not chanting and hearing Krishna's glories, if you go into a room where devotees are doing that, Но если вы сами не слушаете, воспеваете имя Господа, если вы войдете в комнату, где это делают, when you come out of that room, you're going to have the consciousness of a devotee. когда вы выйдете из этой комнаты, у вас будет сознание преданного. Everybody has to associate with someone. Все должны с кем-то общаться. So you just change your association. Вам нужно просто поменять общение. Give up the association of non-devotees and just associate with devotees. Отвергнуть общение с непреданными и принять общение преданных. And forget the excuses. И отбросить все оправдания. One time, when Bhakti Trumarsh, this must have been late 76 or early 77. Однажды Бхакти Чару Махарадж, это было конец 66-го, начало 77-го, Late 76 or early 77. 76-го и начало 77-го года. He was Prabhupada's servant. Он был слугой Шрилы Прабхупады. And there was one occasion he was supposed to meet Prabhupada for some reason. И был какой-то случай, когда он должен был встретиться со Шрилой Прабхупадой. And he was late. И он опоздал. And he very humbly, in his very sweet way, explained to Srila Prabhupada why he was late. И он очень смиренно, своим таким очень смиренным, мягким голосом начал объяснять Шриле Прабхупаде, почему он опоздал. And Srila Prabhupada just dismissed his excuses. Шрила Прабхупада просто отбросил все эти оправдания. He said, there are so many excuses. Столько много оправданий. He said, who wants to hear excuses? Кто хочет их слышать? So we can find reasons for, associating only with Vaishnavas. Мы можем найти причины для того, чтобы общаться только с вайшнавами. Or we can find millions of reasons for associating with non-devotees. Или мы можем найти миллионы причин, чтобы продолжать общение с непреданными. Depends what you want. Это зависит от того, чего вы хотите. You want to be a sentimentalist or you want to be a transcendentalist? Хотите вы быть сентименталистом или хотите быть трансценденталистом? Okay. Is that all right, Maharaj? Yes. Okay. Somebody else? Кто-то еще? Yes, Vaivaswatam Manu Prabhu. Харе Кришна, Махарадж, спасибо за лекцию. Если посчитаете этот вопрос технически, можете не отвечать. If you'll consider this my question is technical, you feel free to not answer. В комментарии тут описывается, что Господь черпает вечное трансцендентное божество в своей внутренней энергии. И мы вот это много раз слышим, что все традиционалисты от Марама черпают наслаждение самих себе. So in the Prabhupada it says that the Lord is deriving pleasure from himself. Is what? He's deriving pleasure from himself. Okay. And also we hear that these Atmaramas, Yeah. transcendentalists, are also doing so. Okay. То есть как бы вот как нам понять вот этот вот пункт, ну как это понять, то есть как-то черпать наслаждение в самом себе. То есть можно черпать наслаждение в общении с кем-то, да, в общении с другими живыми существами. То есть, а что значит черпать наслаждение в самом себе? Вот. Или как Господь черпает наслаждение в самом себе?
How is that? What does it mean to derive pleasure from ourselves? We're supposed to get pleasure from the association of devotees, and how is that? How to understand we should derive pleasure from ourselves to be self-sufficient, like, and how is it the Lord is deriving pleasure from Himself? How does the Lord divide the? How does the Lord derive pleasure from Himself? That's what he's asking. It's part of his question. So basically, two questions: is how the Lord, and how what does it mean for the devotee? How is it? Because Well, for the Lord, there's only He's the source of everything, so He's the source of the pleasure. So that's where He gets the pleasure from Himself. Ну, что касается Господа, Он же является источником всего наслаждения, поэтому Он и черпает наслаждение из самого себя. And the devotees, you could say, they don't exactly derive pleasure from themselves. They derive pleasure from their association with and service to the Supreme Lord. То есть они не совсем, что они черпают наслаждение из самих себя, они черпают наслаждение из общения с преданных и служения Господу. Hearing and chanting Krishna's glories Слушание, gives you joy. слушание и воспевание славы Господа делает нас счастливыми. That's how you derive the pleasure from yourself, by hearing and chanting Krishna's glories. Таким образом, вы черпаете наслаждение из себя, воспевая и слушая славу Господа. And giving up bad association. И отказываясь от плохого общения. Okay, what's this devotee's name? I can't read it. Which? Right here. Эдуард Калинин. Huh? Эдуард Калинин. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. We still have to deal with material life, but we don't want to be materialists. Could you tell me how to properly balance between spiritual and material life for devotees of Krishna? Give us advice, please. Может быть, я неправильно сказал, я скажу по-русски еще. Я прошу Махараджа, чтобы он дал совет преданным, как балансировать между духовной и материальной жизнью, потому что там преданным все равно приходится сталкиваться с материальной жизнью, хотя мы не хотим быть материалистами. Но вот как все-таки находить этот баланс, если приходится сталкиваться? There isn't any balance. Thank you very much. There isn't any balance between spiritual life and material life. Нет никакого баланса между духовной и материальной жизнью. Spiritual life is good and material life is bad. That's all. Духовная жизнь — это хорошо, а материальная жизнь — это плохо. Once in a lecture in 1968, Srila Prabhupada was speaking on the anniversary of his spiritual master's disappearance. В 1968 году Шрила Прабхупада говорил на лекции, посвященной уходу своего духовного учителя. And he said that in the material world, we have this tendency always to try to decide what's good, what's bad, what's auspicious, what's inauspicious. Что в материальном мире у нас есть тенденция такая делить все, что хорошее, что плохое, что благоприятное, неблагоприятное. He said you don't have to waste time evaluating. Он говорит, что не нужно тратить время, оценивая, что хорошо, что плохо. He said the whole material world is bad. Он говорит, что весь материальный мир это плохо. He said it's all bad. Здесь все плохо. He said it 2 or 3 times in the same lecture. Он это повторил 2 или 3 раза в лекции. Now, sometimes you have to do something that connects you to the material energy for the sake of Krishna consciousness. Иногда вам приходится что-то делать такое, что вы контактируете с материальной энергией, но для служения Кришне. But if that's being used in Krishna's service, then it's not material anymore, it's also spiritual. Но если это используется в служении Кришне, это уже не материально, это уже становится духовным. It may be indirectly spiritual, but it's also spiritual. Это может быть не прямым образом духовно, то есть как indirectly spiritual. It's indirectly spiritual. It's indirectly spiritual.
То есть это не прямым образом духовно, но Let's say, все равно духовно. let's say, for instance, are you married? К примеру, а вы женаты? Congratulations. Поздравления. Okay, but let's say hypothetically that you were married. И, ну, скажем гипотетически, что вы женаты. If you take care of your family materially, make sure they're fed properly, they have good health, и так далее. Если вы должным образом заботитесь о своей семье материально, то есть кормите и заботитесь о здоровье, And you engage them in Krishna consciousness, и задействуете их в служении сознания Кришны, then that's not material, that's spiritual. это не материально, это духовно. Now, if you, on the other hand, if you buy them toys that look like Donald Duck or Mickey Mouse, Если вы, наоборот, покупаете игрушки, которые Микки Мауса или Дональд Дак, that's not spiritual, that's material. это не духовно, это материально. If you only take care of them, if you only take care of their bodies, then it's material. Если вы только заботитесь о их телах, то это материально. But if you take care of their bodies and engage them in Krishna consciousness, then taking care of their bodies is also spiritual. А если вы заботитесь об их телах и одновременно задействуете их в служении Кришне, то забота о теле к нему возвращается в духовную. Often devotees don't even take care of their own bodies Часто преданные даже не заботятся о своих собственных телах, because they think it's material. что не думают, что это материально. You're not this body, Prabhu. Ты не это тело, Прабху. Yeah, okay, you're not the body, but you need your body in order to execute devotional service, so you have to take care of it. Да, ты не это тело, но тебе нужно это материальное тело, чтобы совершать преданное служение. Your body was given to you by Krishna to engage in devotional service. Это тело было дано вам Кришной, чтобы быть задействованным в преданном служении. Therefore, taking care of your body so you can use it in devotional service, that's not material, that's spiritual. Поэтому забота о теле для того, чтобы задействовать его в преданном служении, это не материально, это духовно. Now, one time, I was speaking to a group of devotees in one city in Russia. Однажды я разговаривал с группой преданных в одном городе в России. Kurgan, I think. В Кургане. And the devotees had this idea, they understood that if you go to your job, whatever your job is, and you think of Krishna, then that's spiritual, the job is spiritual. И у них была эта идея, что если у вас есть работа, и вы ходите на работу, но думаете о Кришне в это время, то это уже не материально, а духовно. I said, okay, you think of Krishna, but where does the money go? Хорошо, но вы думаете о Кришне, а куда денежки-то идут? You think of Krishna, but then you get all the money. Krishna doesn't get any. То есть вы думаете о Кришне, а когда получаете зарплату, это не идет к Кришне. So what does it mean to think of Krishna? Что же это значит, тогда думать о Кришне? Like, actually, the acharyas say that practically anything that you do that's not in Krishna's, not directly in Krishna's service, it's sinful. И ачарьи говорят, что все, что вы не сделали, если это не в сознании Кришны, это все греховно. So making money in one sense is sinful because you're the reason you're doing it. You know, why do people have jobs? И зарабатывание денег это греховно, потому что по причине, почему вы это делаете, почему люди работают? Mainly for sense gratification. Для того, чтобы создать чувство. So what was my point? Yeah, but so it's how do you say it? So it's contaminating. Поэтому это оскверняет. You're working a job, making money instead of just serving Krishna.
Вы работаете на работе, зарабатываете деньги вместо того, чтобы служить Кришне. But if you use some portion of that money to serve the Krishna consciousness movement, then you get purified. Then it's spiritual activity. Но если вы используете часть этих средств для служения Кришне, тогда это уже не, это становится духовной деятельностью. And if you use your money to create a Krishna conscious environment in your home and engage your family in Krishna consciousness, then it's spiritual, it's not material. Если вы используете деньги для того, чтобы создать духовную атмосферу в вашем доме, то это уже духовная деятельность. Понимаешь? Thank you very much, Maharaj. Thank you. Okay, Maharaj, maybe we should stop here. Может, нам нужно закончить уже, Махарадж? 10 minutes else. 10 minutes more. Oh, you're learning English. О, вы учите английский? Congratulations. By, Да. by your mercy. Ваша милость. Okay, 10 more minutes. Okay. Anybody else have a question? Так, у нас еще 10 минут. У кого-то есть еще вопросы? Там посмотрите, там в чате есть. В О, чате. чат. A chat, okay. Там много вопросов. О. Хира Прабху зачитаете или прочитать переведете? Да, зачитайте. Мгм. What? Как правильно размышлять над такими техническими стихами, чтобы это наилучшим образом помогло моему осознанию? What is the proper way to contemplate on these technical questions in order to для того, чтобы что? Очистить сознание? Чтобы это помогло моему осознанию. In order to help my elevate my consciousness. You don't have to contemplate. Из чата вопрос. What'd she say? It's from the chat, the question. Okay, you don't have to contemplate. Вам не нужно размышлять над ним. Just keep hearing it over and over and over again. Просто слушайте снова и снова. And if it seems boring, just keep reading it again and again and again anyhow. Ну и даже если это кажется скучным, продолжайте просто слушать, читать это. Because it's not really boring. Потому что это не скучно. You're boring. Это вы скучны. Okay? Матушка Нанда Критамала пишет: дорогой Махадьюти Махарадж, благодарю вас за встречу. Расскажите, пожалуйста, о вашей первой встрече со Шрилой Прабхупадой, а также какие ощущения у вас были после инициации. Well, thank you very much for the class. Can you describe your first encounter with Srila Prabhupada? And, what you used to feel after the initiation? After? After the initiation. How I felt after initiation? Да, как она чувствует после инициации? Что там? Какие были ощущения? Какие ощущения у вас были после инициации? What are the feelings you were having after the initiation? After initiation, I don't know. I don't remember much difference. После инициации я не помню какой-то значительной разницы. I was going on Sankirtan before initiation, and I was going on Sankirtan after initiation. Я ходил на Санкиртану до инициации и продолжал ходить после инициации. The only thing different was that I was trying to figure out how to pronounce my name. И одна из сложностей была, что я пытался понять, как произносить мое имя. And trying to teach other devotees how to pronounce my name. И пытаясь научить других преданных произносить мое имя. Huh? Other than that, I didn't notice any difference. И помимо этого я не заметил какой-то другой разницы. My first encounter with Srila Prabhupada
Well, a few months after I joined the temple, Prabhupada came to our temple. Через несколько месяцев, как я присоединился к храму, Шрила Прабхупада приехал в этот храм. And I think the thing I remembered the most, that struck me the most, was when Srila Prabhupada started chanting Jaya Radha Madhava. И одна из вещей, которая мне врезалась в память, это когда Шрила Прабхупада начал петь Джая Рада Мадхава. And I just felt like, here I go. I'm blasting off to the spiritual world right now. У меня было чувство, окей, я прямо сейчас вот поднимаюсь в духовный мир. That's my most significant memory of, well, that's my earliest memory. Это мое одно из самых ранних воспоминаний. I used to get, if I got within about 5 meters of Srila Prabhupada, I would physically start shaking. Если мне доводилось приближаться к Шриле Прабхупаде ближе, чем на 5 метров, меня начинало трясти. One time, just the way the devotees were moving in the temple room, somehow or other, I ended up right next to Prabhupada's Vyasasana. И однажды в алтарной, когда вот преданные там двигались, перемещались, каким-то образом я оказался прямо рядом с Vyasasаной Шрилы Прабхупады. It definitely wasn't my plan. И это определенно не входило в мои планы. Now, Srila Prabhupada, usually there was a small table on the right side of Srila Prabhupada's Vyasasana. И обычно с правой стороны от Vyasasаны Шрила Прабхупады стоял небольшой столик. And on the table was a pitcher of water. You know what a pitcher is? И на столе там на этом стоял кувшин с водой. A pitcher. And then there was a goblet. You know what a goblet is? И также там Usually it was turned upside down. стоял бокал, и обычно он был перевернут. Apparently to keep dust out before you put the water in. Ну, очевидно, для того, чтобы пыль не скапливалась внутри него. So this particular time, everything was there except that somebody had forgotten to put the water in the pitcher. The pitcher was empty. И в тот раз все было на месте. Единственное, что в кувшин забыли налить воды. So I was right near it. И я был прям рядом с этим столиком. And Nanda Kumar Prabhu, who was Prabhupada's servant at the time, И Нанда Кумар Прабху, он был в то время слугой Шрилы Прабхупады, handed me the pitcher and asked me to go get some water. он мне передал этот кувшин и сказал, иди, найди где-нибудь воды. I was so bewildered, I almost fainted. Я был так сбит с толку, я практически терял сознание. I started hallucinating. У меня начались галлюцинации. And I was just like I forgot everything. I didn't understand anything. Я не мог ничего понять, я не понял, не понимал, что происходило. Water? What water? Where do I get the water? What kind of water? Я не понял, вода, где я возьму воды, что такое вода? So fortunately, one of the Brahmins came along and very mercifully took the pitcher out of my hand and went and got some water. И в конце концов один из браманов подошел и очень со страданием милостиво взял у меня этот кувшин и пошел и набрал воды. And he saved me. Он спас меня. I heard about one devotee who had an even worse problem. Я слышал об одном преданном, у которого была даже хуже проблема. As usual, the goblet was there upside down on the tray. Как обычно, бокал находился на подносе в перевернутом виде. And the pitcher was there with the water. И кувшин с водой был там. And the servant asked this devotee to pour water in Prabhupada's goblet. И слуга попросил этого преданного налить в бокал воды из кувшина. And he was so nervous, he just started pouring the water without turning the goblet over to receive the water. И преданный настолько разнервничался, что он начал
лить воду из кувшина в бокал в перевернутом виде, то есть бокал был перевернутый. He was so nervous, he was just pouring water on the bottom of the cup and it was splashing all over the place. Он был такой нервный, что так разнервничался, что начал лить воду на вот эту ножку бокала сверху, и вода вся начала разбрызгиваться по полу. A few years later, I had the opportunity to put a garland on Srila Prabhupada. Несколькими годами позже у меня была возможность одеть гирлянду на Шрилу Прабхупаду. Srila Prabhupada was coming up the stairs of our motorhome. Шрила Прабхупада поднимался по ступенькам в наш дом на колесах. And Satsvarup Maharaj was right behind him. И Сасрупа Махарадж был сразу позади него. And I was holding this garland and I was thinking it would be really a great offense if I bumped Srila Prabhupada's ear when I put the garland on. И я вот стоял с этой гирляндой, и я думал, что это будет очень тяжелое оскорбление, если во время того, когда я буду одевать гирлянду на Шрилу Прабхупаду, я задену его уши. And I got so nervous that my hands were shaking, which meant maybe I would bump his ear. И я так разнервничался, думая об этом, что у меня начали дрожать руки, и что шанс того, что я задену уши Шрилы Прабхупады, он увеличился. And Satsvarup Maharaj was behind Prabhupada and he was laughing, silently laughing. И Сасрупа стоял позади Шрилы Прабхупады, наблюдая этим, и он так беззвучно смеялся. Anyhow, unfortunately, I didn't bump his ear. Но, к счастью, я не ударил его по ушам во время того, как одевал гирлянду. Okay, Maharaj, that's 10 minutes. Так, у нас 10 минут закончилось. No, microphone, Maharaj, microphone. Микрофон. Большое спасибо, Махадьюти Махарадж, что приняли участие в нашей катхе. Каждый день в 16 часов мы читаем Бхагаватам, читают старшие преданные и по возможности комментируют. Переводите. Thank you very much, Maharaj, for participating in our katha. So every day at 4 p.m. we're having such kind of meetings, and where senior devotees giving class and answering questions. Okay. То есть это чтение Шримад Бхагаватам, и вы можете в любой день присоединяться и можете, например, прочитать несколько стихов, несколько комментариев, тоже хорошо. И, как правило, конечно, очень много вопросов у преданных. Марадж, то есть вы читаете просто, да? Это не Да, это у нас мы собираемся, это не лекция, мы собираемся, мы читаем Бхагаватам, несколько старших преданных. Вот, Вайвасватаману тут есть, Анантчитани Прабху, Ананташеша. Вот мы читаем и комментируем. И если Махадьюти Прабху может, он может в любой день к нам присоединяться и просто читать и комментировать стихи. Это будет очень здорово. Также будут вопросы. Sorry, it's not the classes, it's readings. They read every day. They read the Bhagavatam and commentating upon them and answering some questions. So if you want, you can join us in any day. Just read several verses and comment upon them something and answer something. Oh, so I did it wrong, is that right? То есть я сделал неправильно сегодня, правильно? I was supposed to just read? Нет, очень правильно. Просто мы разобрали сегодня не несколько стихов, а один стих. Тоже хорошо. No. You did it right. But today we just did only one verse, not several verses, but we did only one. Okay, thank you for inviting me, Maharaj. Спасибо, что приглашаете меня. I hope your health is good. Я надеюсь, ваше здоровье в порядке. Are you getting enough prasadam? Вы достаточно просадов кушаете? Достаточно, да. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Дорогие преданные, я тоже хотел сделать объявление большое. По этой ссылке без пароля мы каждый день
читаем джапу, начиная по Москве с 3:30 и до 8 утра. Можно в любое время подключаться. Каждый час идут настройки. И каждый день в 16:00 мы по этой же ссылке читаем Шримад Бхагаватам. Пожалуйста, присоединяйтесь. Всегда рады вас видеть. Хари Кришна. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Ванча калпатарупьяща крипасинту девача патитанам паванибьё вайшнавибьё намо намаха. Ананда Коти Вайшнава Вриндаки. Prabhupada Vrinda ki jai. Харе Кришна. Спасибо. Thank you very much, Maharaj. Харе Кришна. Hare Krishna, thank you very much. Харе Кришна, Махарадж. Махараджа ки